for the benefit of those who did not get the program. His Bachelor's of Arts in Pastoral Studies from ICM International. Diploma in Theological Studies from AIC Kapsabet Bible College. Career path. Reverend Serem has served in the church for more than 28 years in different pastoral capacities and roles in including Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu, and Nandi. For schools in conjunction with the Ministry of Education. Finally, in the career path, internationally, he has served as a missionary in Tanzania. He has created networks, exchange programs, Christian music development between Kenya and Tanzania, and he has revitalized church choirs in both countries. Reverend Serem, in his leadership, has served as an assistant bishop for AIC Nandi area, chairman AIC Nandi Central Church Council, and AIC Kipsigak District Church Council. He has been instrumental in building unity, harmony, and champion of collaboration between leaders, institutions, and the society. He is in his approaches. Furthermore, Reverend Serem was identified and appointed by different denominations to be the chaplain coordinator in the Rift Valley region and has represented at the national level, where he has been instrumental in the advancement and enhancement of chaplaincy in the institutions of higher learning. He is a benevolent collaborator who will build network and synergies within the church, create impact, and ultimately augment AIC Kenya mission to know Christ and make him known. Finally, he has led in resource mobilization for Kapsabet School for the Deaf Children for many years, being the bridge between the school, the church, and the community. That is about our new bishop, Reverend Moses Serem. As for our assistant bishop, his biological background is as follows. Reverend James Kipkurgat Mosonik was born on 27th of July, 1970, to Mosonik and Salome Beth of Kwaburet family of Kipkorion village, Lelmokwo, Nandi County. He committed his life to Christ in 1982. He was baptized in 1986 by Pastor William Chepkwony at AIC Biribiriet. He married Pastor Nora Mosonik on 1st of May 2002 at AIC Lelmokwo. They were married by Reverend Benjamin Samoe, who is with us, and they are now blessed with 2 children. That on the biology side. His academic qualifications is as follows. Bachelor of Arts in Theology and Bible Studies from African Theology Seminary College. Diploma in Theology and Pastoral Studies from AIC Kapsabet Bible College. His career has served from his tender age, participating in evangelism needed from the age of 15 years old. He has served in different pastoral capacities and leadership. As a pastor, he ministered in several churches and schools in Nandi Mosop and Nandi North regions. He has been instrumental in the area. As a leader, Reverend Mosonik has served as a chairman, AIC Nandi Mosop region and AIC Lelmokwo District Council. He has served as BOM chair and BOM member in different AIC-sponsored schools, and currently BOM member of Mosoriot Teachers College. Your Excellency, these are
bishop, the bishop and the assistant bishop are. Thank you for your indulgence. And presiding bishop, thank you for giving me that honor of reading this profile. Kwa niaba yetu pamoja na askofu tunasema asante sana. Asante kwa kanisa kwa kutupa nafasi ya uongozi katika kanisa Africa Inland Church Nandi area. Naomba ya pamoja nasi tukiendelea na kazi ya Mungu. Bwana iwe juu yetu. Ili kama Nehemia, baada ya kazi hii tutasema Mungu ametenda. Kwa viongozi wetu, naibu wa rais, tunasema asante kwa kuja siku ya leo kwa ibada. Kubariki, peleke salamu zetu kwa rais na viongozi wote ambao wamekuwa hapa ama umekuja hapa siku ya leo. Tunasema karibuni na tunasema asante. Mungu awe pamoja nanyi. Tutafanya kazi pamoja kwa uwezo wa Mungu, kuombea serikali na pia kuhubiri neno la Mungu jinsi tumeambiwa. Takuwa mwaminifu pia jinsi nimesema. Msaidia askofu pamoja na kanisa tulipo wana mpaka wakati huu pamoja na watoto na jamii. Governor. Ni kuchukua nafasi hii kwa niaba yangu na kaunti yetu ya Nandi kusema pongezi bishop wetu mpya, Bishop Serem, pamoja na assistant bishop Musonik. Pongezi sana. Pia tunawapongeza kanisa la AIC kwa uchaguzi wenyu na ile taratibu yote mpaka mkakamilisha siku ya leo wakati tuko na bishops wapya. Tunasema pongezi sana. Asante sana bishop. Wewe tumefanya kazi kubwa pamoja na wewe katika kaunti yetu ya Nandi. Kwanza bishop, umefanya kazi wakati hii area ilikuwa kubwa. Your Excellency Deputy wa North Rift for 10 years. Mahali alisimamia counties karibu 5, yeye akiwa bishop wa AIC. Patia areas kadhaa ikiwemo area ya Nandi, na mimi hapa naweza kuconfirm kwamba tangu tupate area yetu ya AIC Nandi area, kazi katika kanisa letu la AIC imepanuka na imekuwa kubwa, na tunashukuru Mungu kwa kupata bishop mpya pamoja na assistant bishop. Kazi yenu sio kubwa kama ile bishop nayo. Unajua kuweka foundation na kuanza kitu ni ngumu. Nyinyi sasa ni kusukuma from the foundation that is already laid. Na kama vile tulifanya kazi na Bishop Chumba, and Deputy President, we have a very interesting fellowship
of churches in Nandi County. Umesikia Bishop Dr. Korir akizungumza hapa, bishop wetu wa AIC, and Your Excellency, we were in a function juzi. The same bishop shocked us in a church function kule Maraba Ward. Tumeenda kanisa ya Anglican, wakati ya mahubiri bishop ambaye anaalikwa kuja kuhubiri church. Hani sasa sisi tukashangaa, sasa these bishops wetu ni jambo mzuri sana. You will be joining a warm brotherhood and team of leadership of bishops and clergy. Your Excellency, Deputy President, umeona hapa tuko na Bishop Emeritus, one Bishop Emeritus presiding, yule ambaye alikuwa presiding Silas Yego. Huyu mzee amefanya kazi kubwa katika nchi ya Kenya, kazi ya kanisa na kazi ya nchi. Sasa yeye ameenda retire, na ukiona hiyo nguvu yake, huyo bishop anaweza saidia aswa hata ma universities yetu na our technical institutes where we actually need more support in our institutions. Our viongozi wetu bado wanaweza kutusaidia, and that is for bishop. And I know Silas Yego has done a lot for this country, and he has a lot that he can still contribute to the leadership and supporting the community and the nation of Kenya. So Your Excellency, na huyo ni rafiki yako. Sasa huyu Bishop Emeritus ambaye amepumzika siku ya leo, ukiona sasa yeye miaka bado iko mingi. Miaka bado iko mingi. Of the church within our institutions, within our kumbuka bishop huyu asaidie, not because he is looking for a job, but we will actually in the various ways. So bishop huyu tutafanya coming. Hii nafasi umetupatia viongozi wa kanisa wamechukua muda kidogo. Your Excellency, I know we want to thank you on behalf of the leadership, on behalf of the people of Nandi, and on behalf of the church in Nandi. Mwezi jana, mwezi huu ingefanyika tarehe 3. Tulipozungumza na rais akasema ongea na deputy. Tulipokuja kwako tukakuomba na the head of public service Felix siku ya leo tarehe 17. Your Excellency, we know you love us, and that is why you committed to come here. In a very short time so that we can be able to conclude the process. Sasa wacha nichukue hii, Your Excellency, tuko na viongozi wengi. Kwanza professionals wa kanisa letu la AIC ambao na wale wanafanya kazi na sehemu tofauti wa nchi ya Kenya. Those CEOs and many of the senior directors, wale MDs, professionals. Tuwapigie makofi. Hawa ni watoto wetu wengi wa kanisa la AIC, lakini pia ni professionals kutoka kaunti ya Nandi. Tuwapigie makofi tafadhali. Ya pili, Your Excellency, tuko na MCAs wetu, and I want to invite them here. I will introduce them. The area member of the county assembly atakukaribisha tu, just 1 minute, but all the others MCAs wote tukuja hapa. I want to introduce you so that we can be able to manage the program kwa njia
Karibuni sana. So hapa, Your Excellency, these are members of the County Assembly of Nandi. Mimi naenda tu kuwa introduce. So hapa, kuanzia hapa tuko na Mheshimiwa Bet, yeye ni MCA kutoka kule Kapchorwa Ward. Tumpigie makofi. Mheshimiwa Birech kutoka Tindret Ward, tupigie makofi. Mheshimiwa Mosbey kutoka Kaptumo, makofi. Mheshimiwa Tildai kutoka kule Chepkunyuk, tumpigie makofi. Kabisaga, makofi. Mheshimiwa Kipkosgei kutoka Ngejek Lilmokwa, yeye ndio MCA wa Assistant Bishop wetu, tumpigie makofi. Huyu ni MCA wa Bishop. Bwana Kiberenge kutoka Ndalat, tumpigie makofi. Kofi. Mheshimiwa Sara Mutuol kutoka nominated Joan, piga makofi. Nominated Milka Chumba, tumpigie makofi. Mheshimiwa nominated Esther wetu hapa, yeye ndio Ishungwa wa hapa. Nominated kutoka kule Chepkumia. Wapi microphone? Huyu ndio area MCA wa President, Head of Public Service, Kosgei, waziri wetu wa barabara Murkomen, the new bishop, all the clergy. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni ninawaalika kwa mikono miwili, kwa moyo mkunjufu, mama na Mheshimiwa Rais kwa hali na mali. Tunakutambua sana na tunakushukuru. For the newly elected bishop, promotions always comes with. I want to pray and to confirm that we shall pray and work together to the next level. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nataka nikupongeze sana. Ile vita dhidi ya Goza. Mimi nataka niseme what you are doing. You are saving a generation that was endangered. Ongeza na tuko hapo kama viongozi wote. We cannot be leaders community. Sisi tunasema pongezi sana na tunasema Mungu awalinde. Nataka nipongeze timu ya security linemen kwa sababu Mheshimiwa Rais, ukitembea hapa town ambaye mimi ni MCA, watu hata afya imeanza kubadilika, hata watu wamekuwa wasafi Mheshimiwa Rais. Na nataka nikuhakikishie kwa miezi miwili hapa mbele, ukicollect data ya all the clinics na maternity, mambo itakuwa mzuri kwa sababu kazi itakuwa imefanya. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Tumpigie makofi Mheshimiwa Matata. Sasa wacha ni wakaribisha, I want to introduce the county commissioner, the security team, wale tunafanya kazi kubwa ya kupambana na pombe na madawa. County commissioner and your team, where are they? The Ngao team. I just want to ukujeni mbele hapa niweze kuwa just come. Your Excellency,
hapa Nandi juzi to about 3 or so months, and head of public service, you can confirm, we were on the reds in terms of illicit brew and substance abuse. Hapa Nandi ilikuwa imekuwa shida, lakini hao waungwana tukifanya kazi na wao, tukiongozwa na County Commissioner Caroline Zwili pamoja na hii team yote ya security pamoja na ile team iko katika sub counties. Your Excellency, we are working jointly in accordance to the directions that you gave us, and as indicated by Mheshimiwa MCA wa area hii, in another 2 months, Your Excellency, we want to give you the commitment. Things will be completely different in Nandi County. Na hao waungwana pamoja na madam huyu ametusaidia. We are working jointly and we will continue to deliver on that. Asanteni sana, tuwapigie makofi jamani. Asante sana. Your Excellency, we had a small opportunity to engage with you this morning. Tukiwa viongozi tumezungumuza, kuna mambo kadhaa ya maendeleo tumesema. There are certain requests that we have made, and this is just, it was just reconfirming, because we have always had the opportunity to sit with you and the president on the many development agenda ya county yetu ya Nandi. Mambo mengine tumezungumuza, some of them you will be able to share here, but a number of them are in the pipeline, and we want to respect the fact that when we sit down with you, and when we always get an opportunity, unatupatia nafasi ya kukubaliana na wewe katika program ya maendeleo. And that is why today here, kazi yetu kama viongozi aswa itakuwa kusema pongezi na kuwapongeza mabishops wetu, and just give that commitment that we'll continue working together. Ile team nataka kuwakaribisha hapa, with the exception of the speaker. Your Excellency, we are grateful. One of us, for the first time in a very long time, we have member of IALA, East African Legislative Assembly, from hapa nyumbani. And Your Excellency, Madam Mheshimiwa Zipporah Kering, our first women rep here, is born to this church. Yeye amezaliwa katika kanisa la AIC, akaolewa katika kanisa ya Anglican. So bado tuko namna hiyo, lakini pia tunakushukuru kwa sababu ile wakati tulikuja hapa tulikuomba utusaidie kumwangalia yeye. Hatukujua atakuja kama mjumbe, tulifikiria pengine itakuwa tu kazi katika serikali. But you gave us the opportunity to have a member of IALA coming from this region. And today, she has come together with a team of members of parliament from IALA. So with the exception of the speaker, wacha niwaite Mheshimiwa Zipporah na team yako kutoka IALA. Hebu mkuje hapa. At his time, but I want to give the opportunity, just the name and the country you represent. You are so jina na ile nchi wewe unatoka. Good afternoon, and thank you very much for giving us this invitation. My name is Guy Deng. I'm a South Sudanese, a member of IALA in Arusha. Thank you. Habari asubuhi. Afrika Mashariki na iwakilisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Habari. Jina naitwa Abdullah Makame, Afrika Mashariki, natokea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni heshima kubwa sana kuwa hapa leo. Tumefurahi sana na tumefurahi sana kusikia kwamba kuna Chamgei watu wa Kapsabet. Mimi ni mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na wakilisha
nchi yetu ya Kenya. Asanteni. Good afternoon. God was very just that he didn't allow me to be like him. Ngale, Tabon, kwa majina ninaitwa Daktari Gerald Black Siranda, niko mjumbe wa IALA kutoka hapa Uganda, karibu Mbale na Kapchora hapa, karibu sana. Asante. Good afternoon, Your Excellency, the Deputy President and all the government dignitaries, honorable members. Habari zenu. Jina langu ni Fatma Ndangiza. Ninasimamia EALA, Bunge la Afrika Mashariki kutoka nchini Rwanda. Na pongezi sana kwa Bishop and Assistant. We are privileged to be here. Thank you. Jean-Bertrand Ewanga Isewanga, honorable. My name is Jean-Bertrand Ewanga Isewanga. Je suis protestant. I am a member of Protestant Church. Et je suis très ému par la grande cérémonie qui vient de se passer ici. I'm grateful for the Isan. Je partirai chez moi au Congo avec une très bonne impression. Kenya, Republic of Kenya, and all the population for the warm welcome. Yeah. Even myself, my name is Francois Ngate Mangu. EALA members, I'm also coming from Democratic Republic of Congo. Thank you. Thank you very much. Mungu ni mwema. My name is Evariste Kalalakwete. I'm a EALA member from DRC. Thank you. Tuwapigie makofi na sasa tuko na mwenyeji mwenye amewakaribisha Mheshimiwa Zipora Kirimu. Thank you so much, Your Excellency. Let me begin by saying congratulations David Serem, Moses Serem, and his assistant Bishop Moses. I'm proud to be here today because this is the church that bore me. This is the church that mentored me in the Christian way. But Deputy President, church, unmarried in the Anglican Church, where my Lord Bishop is seated with me. So much, Deputy President, and the President for giving me this opportunity. If it were not for you, they would not have been here today. So this is one of my legacies to South Sudan, DRC, Burundi, Rwanda to come back home here. Right Honorable Speaker is here with us. I know he will speak on behalf of all of us and tell us what East Africa needs. Thank you, Bishop, for visiting our office in Nairobi, and you made a prayer. That prayer of East Africa, because we are putting together the 7 partners
as a community. Lastly, Deputy President, thank you so much. You love us. Na tunakuenzi. Na nataka niseme tu hivi, Deputy akimalizia ile 10 years yake, nawe ukiingia political federation where we will look for one president for the entire East Africa. It's to East Africa. May God bless you. May God bless Kenya. Thank you. Our Speaker for the County Assembly of Nandi. Karibu, Mr. Speaker. Your Excellency, the Deputy President of the na Presiding Bishop, viongozi wote hapa kwa siku ya leo na kanisa kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, mwenyewe kwa niaba ya waheshimiwa wa County Assembly ya Nandi, tunatoa pongezi sana kwa Bishop wetu. Sema congratulations. Your Excellency, Deputy President, kwa niaba pia ya waheshimiwa wa County Assembly ya Nandi, tunasema asante ensure kwamba viongozi wetu wa County Assembly waliweza kuwa na His Excellency the President of the Republic of Kenya. Mwisho kabisa, Your Excellency the Deputy President, this issue about that we are fighting the illicit brews in Nandi. His Excellency the Governor amesema kwamba tutaenda ku repeal the Nandi County Alcoholic Drink Act ya 2014 ili tuweze kujiunga na zile county zingine ku protect the next generation. Kwa hayo mengi nasema asanteni sana and thank you. Asante sana Right Honorable Speaker. Sasa nataka tafunga katika hiyo space ni area member of parliament utafunga. Wacha leo ukaribishe the neighboring members of parliament. Mosop, tafadhali. Mheshimiwa Kirwa, tumpigie makofi tafadhali. Thank you. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, with all protocols observed. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana a son and an elder hapa Nandi. Hatuwezi kusema mara ngapi umekuja, lakini kweli una. Your Excellency, I was born in AIC, I was raised in AIC, I got married in AIC. Leo nina furaha sana kuona Bishop Serem amekuwa Bishop wa Nandi area, Mosonik amekuwa deputy wake, na sisi wote, I want to assure you and congratulate you kwamba to assure you that we will support you in every single way. We want to thank Bishop Chumba ambaye alisimama na sisi, alisimama na kanisa, alifanya kazi mzuri. Bishop Chumba tunasema asante, and we wish you well as you go to retirement, and we wish God will bless you. And I also want to thank Bishop Emeritus
Huyu bishop alifanya kazi mingi. Nilipokuwa Marekani alikuja kunitembelea, akalala kwangu, akaniombea mpaka nikarudi Kenya. Asante sana bishop kwa kazi ambao unafanya. Your Excellency, I have only one request that I want to make. Hapa Nandi saisi ni wakati wa kupanda mahindi. And the whole region now, because it's raining, we really having a shortage of fertilizer. In the last 2 weeks, imekuwa changamoto. Lakini tulipokuja Nairobi na governor na viongozi wengine tulikutana na PS na tukamweleza shida ya shortage ya fertilizer. And I want to tell you, Your Excellency, PS Korir alikuja na sisi kutoka Nairobi, tukashuka hapa Lesos, tukaenda Mosoriot, tukaenda Kipkaren Selia, tukazunguka Mosop. He assured us that we are going. On the next day, tukaanza kupata 4 lorries per station ya fertilizer hapa Nandi, and he has assured us for the next 1 month we are going to have enough supply. So kindly follow it up so that our wananchi wakisha kwamba wako enough supply. Na shida yenye tuko nayo ni fake seeds. Kenya Seed has done a great job kuhakikisha kwamba wako na mbegu yenye halali, yani real seeds. Lakini kuna watu wako kwa agrovets wanatengeneza fake seeds. So we are requesting the government to crack down on the issue of fake seeds so that our farmers wapate mbolea nzuri, wapate seeds nzuri, so that tupate mafuno nzuri. And I'm very sure you are. Other than that, Your Excellency, tunasema asante. We want to thank Murkomen ambaye ni waziri wa barabara. For the first time in Nandi, we are going to get good roads. Barabara kutoka Chepkober mpaka Kaibui na kutoka Tarbo mpaka kutoka Selia mpaka Tarbo. But kindly we are requesting CS to consider, because it's about to rain. Na hiyo barabara is very busy. Na when it rains, it becomes impossible. But zile barabara zingine tuko sawa. Mpaka hapo wacha nisema asante. Asanteni sana. Tumpigie makofi Mheshimiwa Bwana Kituru. Bwana Kituru, mjumbe wetu kutoka Nandi. The Deputy President of the Republic of Kenya, observing all the other protocols that have already been observed, bishops who are here today, na waumini wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya wakaaji wa Nandi Hills, naibu wa rais, nikubalie kwanza tuweze congratulate the bishop and the well-deserved seats to come and serve us. Sisi kama Nandi Hills tunawaongoja mkuje mtu. By watu wa Nandi Hills to send our sincere condolences and comfort Kapsabet boys kwa ile janga ambao iliwapata sana. La tatu, naibu wa rais, sitaki niseme sana yale ndugu mwenzangu amesema wa Mosop. Lakini kwetu tulikuwa tunashukuru kimbilia naibu wa rais, kwa sababu unajua hii pombe haramu ukikunywa inahitaji kufanyia kitu, nasema una unlock, unafungua lock. Sasa kwa saa hii kufungua lock unakula pilipili na vile nimesikia naibu wa rais alituambia hapo, for a long time hakutakuwa na pombe around. So kwa hivyo and I want to tell you, I want to thank you for the policies that you put with funding. Kwa sasa kule Nandi Hills tumepeleka wanafunzi 2,500 fanya licha ya kusema kwamba hata for the first tulipata fuel has dropped in the largest numbers since 2020.
The shilling has strengthened ever and continues to do this. These are some of the things we want to appreciate your Excellency. Ya mwisho, Naibu wa Rais, kuna makanisa wako hapo wametoka Nandi Hills. Na najua wanangojea wewe mwenyewe umesema ni kwa hilo chambo. So wote ambao tuko hapa, chukueni your message, it will be well. Naibu wa Rais is seized of the matter, na hapo mbele kidogo atafika ndio tuweze kufanya hiyo kazi. Ya mwisho, Naibu wa Rais, jana pia tulipata janga kidogo kule Nandi Hills. Tulikuwa na moto ambayo ilichoma biashara mingi kule. Mkatusaidia, lakini kidogo Naibu wa Rais nitatembea pale afternoon. Saa ukinituma pia na message nitashukuru sana. Bas. And all the time, tusalamiane angani, tusalamiane. Nijui jina ni Paul Kibichi Biego, mjumbe kutoka Chisumei. Kapsabet Boys na eneo hilo ingine ni Chisumei, huku tuko public service. CS wetu Murkomen and all other AIC, hamjambo. Niko na furaha sana siku ya leo as we inaugurate na sasa shika mantle kutoka amefanya kazi mzuri sana. He is half bishop, half politics. Arab Chumba, thank you so much. You've done a great job for this church. Kule nyumbani ward yetu ya Lelmoko Angechek, you have inspired us a lot. Sasa tunakutambua na mimi na furaha sana kukuona at least bishop. Kwa tamne as bishop wa ACK. That's why you are asking the so much, Bishop. We really rely on you on many things, and it is good that you have brought the churches. The unity of the churches is something that we don't take for granted hapa Nandi. Nikimalizia, Deputy President, thank you so much, Rigiji. Wewe umekuwa rafiki umetuambia tukuachilie, sijui ulikuwa na maanisha nini. I think umekuja sana paka umeona kuwa Deputy President. Unajua tukikuona tunaona I see some image of the former president, may his soul rest in peace, Moi. Nikikuona kabisa wewe kama Moi. Why? Lakini sitaki kuuliza wazee walikuwa wanatembea wapi, lakini hiyo ni so ukikuja huku Nandi, wewe ujiwachilie tu, wewe ukikuja ujiwachilie tu, usisumbukane, usikumbuka maneno mingi kwa sababu umerudi nyumbani. Ananune.
La mwisho kabisa, Rigiji, tunakusii na mimi nasema asante sana. Wakati ulikuja huko Talai, wazee wa Talai walifurahia mambo uliwafanyia, na bado tunasukuma Ministry of Energy kwa ile stima ulipatia wazee wa Talai. Kuna mabarabara, Rigiji, wakati tulikuwa huko tukakuambia. Kuna njia ambayo imenisumbua kabisa, na uzuri Waziri Murkomen ako hapa. Kuna hii njia ya Danger mpaka Chemuswa. Hiyo njia ya Danger Chemuswa imetupatia aibu kabisa, Deputy President. It was launched with the former president and the current president when he was deputy. But up to now, tumepanga na waziri. Na mimi naambia asante sana Murkomen. Wakati tulienda tukakuja ofisi yako na ukatutuma kwa Murkomen, tumepanga mapangilio ya Nandi County. And me as a member of parliament of Chesumei, Murkomen, let me tell you thank you kwa sababu the fruits imeshaonekana. Ile mapangilio tulipanga, ukikuja Mosoriot sasa, mimi I am the star MP kwa Nandi kwa sababu kazi inaendelea. Tulipata lami ya 5 kilometers worth 300 million. Terit, kuna kilomita moja yangu kwa Lelmengit. Tunasema asante. At least we are seeing light in the end of the tunnel. Kwa in this term, we are going to achieve a lot. So with those very many and few remarks, Deputy President, my colleagues have said about fertilizer. Ni kuchukua fertilizer mashinani huko. It makes sense mtu aende paka Mosoriot kununua fertilizer, bara inamaliza yote. So as we supply fertilizer, it is good umeanza in governor because we are and you're ensuring that tufanye hiyo supplies. La mwisho kabisa kabla sijakaa chini, tunasema asante sana. We are seeing a positive trajectory on the economy. Mukiona dollar vis-a-vis the shilling iko sawa. Mukiona mambo ya housing iko sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Siku ingine bado tutakuja sema mengi. Thank you so much. Asante sana Polo. Mimi naomba wajumbe tafadhali. Tumekubaliana tuchunge saa kwa sababu tayari tunajua kazi Deputy President ako nayo. Mheshimiwa Wainaina, na hiyo mambo ya last mile, Your Excellency, we agreed. In Nandi County National Government wako na depots ile. Sisi kama serikali ya county tumeanza kufungua and we are opening 15 more depots ya last mile ili wakulima waweze kupata mbolea katika karibu na kwao. As we get the supply to increase, we will continue having more centers. So Your Excellency, on that aspect of last mile, we are working with national government to ensure that that is achieved. Karibu Wainaina, 1 minute tafadhali. Asante sana, yangu yatakuwa machache. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Felix Koske ambaye ni mkubwa wa watumishi wa umma Kenya mzima, Waziri wa barabara Mheshimiwa Murkomen, Senator wa hapa Cherargei, viongozi wote wako hapa. Sasa sisi tumekuja juu ya maneno ya kanisa, sitaongea mengi. Mheshimiwa Naibu wa Rais, yangu ni kukushukuru kwanza kwa yale mambo umechukua ya maneno ya pombe, sababu pombe imemaliza watoto yetu Kenya mzima. Tunajua hakuna mtu ambaye hajapata shida kwa njia hii au ile ingine kwa maneno ya pombe. Ile legacy utatuachia Kenya mzima, ya kwanza itakuwa ni kumaliza hii maneno ya pombe, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Ya pili, nataka kushukuru hawa watumishi wa Mwenyezi Mungu wenye wameingia na wenye wametoka. Na hasa niseme, Mheshimiwa Naibu wa Rais, yale yamesemwa hapa hasa kwa kiongozi huyu wetu ambaye aliretire,
Kipchumba. Anaitwa Chumba, sio Kipchumba kama Burkomen, anaitwa Chumba. Asante sana kwa yale kazi umefanya na kuheshimu. Tunajuana na wewe, tumekaa na wewe, tumefanya mambo mingi ya kanisa. Na ya mwisho, naibu wa rais, yale yamesemwa hapa kwa Yego, Bishop Yego, iwekewe maanane. Huyu mzee alifanya kazi kubwa sana kwa kanisa na hasa kwa jamii yote ya Kenya mzima. Ile masikizano yote tulikuwa tunataka kuleta hapa kwa Kenya mzima wakati kulikuwa na mashida, yeye alitusaidia sana. Na sababu ameenda retire mheshimiwa naibu wa rais. Ile watu wanatafutiwa kazi kidogo kidogo huko ya board, mimi mungeweka maanane apatiwe nafasi ndio awe akipata mahali ya kwenda na awe akionekana na watu. Mheshimiwa naibu wa rais. Ya mwisho, huyu bishop alikuwa anahubiria sisi hapa. Na kushukuru sana bishop. Anaitwa nani huyu? Murwa, ile mambo ulisema hapa, unajua iko kelele umeondoa nyumbani kwangu. Kwanza mimi nilisumbuana na mama asubuhi sababu hakuniwekea nguo ile kwenda kuangalia, yeye hayuko na mimi nataka kwenda kanisa, akanipatia hii nguo hii ya jacket. Ile kelele nilikuwa nimepanga, sasa wewe umeokoa yeye, sababu umesema nguo sio akili, nguo sio kanisa. Kwa hayo machache mimi nasema asante, hiyo mahubiri ninishika. Ya mwisho, naibu wa rais, hao watu wanakupenda sana. Mimi nimekaa na hii wakaniji 6 sasa. Hao watu wakisema wamekupenda, hawa hawana mchezo. Na vile nimeona umeongea na viongozi leo kwa ile room tulikuwa huko, hawa watu wamesema, wameniambia kando ya hema hakuna kiongozi mwingine wanaweza zikisana na naibu wa rais. Mimi naona sababu wewe nachemkanga kidogo, hata hawa saa nyingine wamekosewa wanachemkanga kidogo. Kwa hivyo hii watu wakisema kitu wamesema. Naibu wa rais, kuwa na hawa na tuko pamoja na wewe. Kwa hayo machache, mimi nasema Mungu awabariki na tuko pamoja na wenye hawajui mimi ni nominated MP. Ile kura yote mliweka ndio ilifanya nipate hii kiti ya nominated MP, na mimi ni mtoto wenyu hapa wa Shingizu County. Si tuko jirani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Please wajumbe, tafadhali. Mheshimiwa Ruto, Mheshimiwa Meli wetu kuja tafadhali, na Mheshimiwa Joseph. Yes, asante sana gavana wa Nandi. Mheshimiwa naibu wa rais Bishop Mulwa, Emeritus Bishop Silas Yego, waja nitambue askofu wa Nandi County ambaye siku ya leo ametawaswa rasmi, na naibu wake, naibu wa rais pamoja na Eto Public Service na waziri wetu wa barabara, na itifaki zote zikizingatiwa. Bwana asifiwe. Kristo yangu tu ni kumshukuru naibu wa rais kwa nafasi. Wewe wajua kwamba jana jioni uliponiuliza siku ya leo niweze kuwakamba niwe kwa ibada maalum hapa Nandi, kwako pengine hukujua kwamba ni kama kutubia chura ndani ya maji. Mimi ni mshiriki wa IC na nikiwa mahali hapa niko nyumbani. Na kama Biblia inasema nilifurahi nilipoambiwa twende nyumbani mwa baba. I was so glad when you told me let's go to Nandi County IC Church as we celebrate the congregation of the new bishop. Naibu wa rais, nataka nisema asante sana. Kwa niaba ya Uasin Gishu County na uongozi wote, tumekuja kushukuru askofu mpya ambaye amepewa kazi. Na wakati presiding bishop alisema kila mshiriki wa IC asimame, mimi nilisimama na nikaona waziri Murkomen amesimama, alafu nikaona viongozi wengine na Abraham amesimama. Nami nikajua kwamba kumbe tuko nyumbani. And I want to assure you as one of the leadership in the Republic of Kenya and a believer and worshiper in the IC Church that Bishop, indeed, we are going to support you. Bishop Chumba knows well, we've walked a long journey together, and also Bishop Emeritus a long journey together. Ya mwisho kwa wakati sio wangu, ni kukushukuru naibu wa rais. Leo mahubiri yakihubiriwa, as the bishop who was preaching from God was talking to the church and leadership, I got a reflection to watu mahali wanapaa kwenda, sio mahali watu wanataka wakue.
short time, Kenyans could not understand you and the President of the Republic of Kenya. When you are telling us where the country should be, and we left complaining that you seem not to understand our situation. But today we want to celebrate the fruits that we are experiencing in the Republic of Kenya, where the economy of the country has built up within the history time of less than 1.5 years. Now the prices have come down of our exchange rate, meaning our shilling has grown, our economy is building up for the first time. Na kwa nini nataka kuuliza hii watu waandishi wa habari? Bei ya mafuta ikiongezwa kidogo, headlines yote inasema Kenya is expensive. Sasa bei ya mafuta imeteremka for 7 shillings down from where it was. Up to saa wamenyamaza kweli, hawasemi kwamba Kenya inaenda mahali mzuri. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana. Excellency, you have done a lot of good work. So ni ngumu kuambia watu wasiseme maneno mzuri ya serikali. Alan, 1 minute please. Please. Unajua mdosi yako yuko hapa. Sasa wewe ukiongea karibu. Your Excellency, the Deputy President, viongozi wa kanisa, all protocols observed. Kwa majina mimi ninaitwa Alan Kosgei, mimi ni CAS katika ofisi wa mkuu wa sheria. Kwanza kabisa ningependa kuchukua nafasi hii kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa baraka zake, kwa neema zake na kutufikisha hapa siku ya leo. Pongezi ama asante sana Bishop Mulwa kwa ibada na maombi ya siku ya leo. Pongezi Bishop Serem na Assistant Bishop Mosoni kwa uteuzi wenu. Sisi tumesema kama viongozi that we are behind you 100%. Asante sana na pongezi kwa jamii wa Kristo na washiriki wa jamii ya AIC katika jimbo letu la Nandi. Your Excellency, sisi tunasema asante sana kwa kufika hapa. Tunakupenda, tunakutambua na tuko nyuma yako 100%. Pia ningependa kuchukua nafasi hii, Your Excellency, kusema asante sana. We want to say thank you for coming to condole with our students at Kapsabet Boys. Our thoughts and prayers are with our young people during this difficult moment. Asanteni sana, asante sana Sang, asante sana Felix Koske ambaye ni amekuwa baba yetu hapa katika jimbo for flying our flag. Thank you so much, asanteni sana na Mungu awabariki. Tumpigie makofi Alan, Mheshimiwa Nandi, Chairman Education. 1 minute tafadhali. Naibu wa Rais, kanisa na viongozi wote, our celebrant Bishop today, Bishop Moses na Mosonik na wananchi wote, hamjambo. Hamjambo. Langu tu itakuwa chache sana. First of all, let me congratulate our Bishop for your inauguration. Thank you the AIC Church for the good work that you are doing. More importantly, especially in our educational institution, near Kapsabet Girls is our star school in this county, and it is because of the efforts of the AIC Church. We have many institutions in this particular part of the world, Deputy President, that the church has held them together. Big school known as Metete, done by the church. Ya pili, wacha niseme pongezi kanisa la AIC kwa kazi nzuri ambayo mnafanya katika uchaguzi nzuri sana ya kanisa. Over power. When you criticize us as leaders that we should have democracy, you have led with example. Thank you so much. Mambo ya shamba ndio imelete mambo ya cost. Today farmers are having fertilizer and it's subsidized, and the government, the true cost of fertilizer is 7,000. Na wananchi na sisi lazima tushukuru serikali kwa sababu saa hizi mbolea wenye tunakaa kule sehemu ya chini Tindret tunapata dola nyingi. And that is why the economy has come down, because the government has factored in proper factors of production. Nisema asante kwa serikali ya Rais William Samoei Ruto. Kupitia Felix Koskei, we have so many people who have hapa na pale. Naibu wa Rais ambaye inabidi tuwapatie kazi.
wachache tu, bado sio wengi sana wenye hawajapata appointment mpaka sasa wako hapa. Tuwasaidie hawa watu wapate hizo kazi. Ya mwisho nataka ni hapa Kapsabet, hapo Mosoriot, Tindred saizi tuko na katika ile njia ya Timboroa. Thank you so much waziri. Sasa tuko kutoka kule Kericho, ipitie Tindred, ikuje Nandi Hills, iende mpaka kule sehemu contractor kama vile umeweka zile zingine. Governor, wacha nikushukuru pia kwa sababu ya last mile ya mbolea. Na wakulima hawezi kufika kule, hawezi fika mahali mbalimbali. Kama kule Tindred, you know it is mountainous areas. Maraba kule chini kuna wakulima sehemu mpaka Chemase. Kwa hiyo ya stores ndio wanunue mbolea. Mungu wabariki, asanteni sana. Mheshimiwa Mbele, in Tindred tuko na 3 stations iko tayari. Wewe sukuma tu mbolea ikuje. Tayari hiyo stations iko tayari. Mbolea ikifika tunafungua. Mheshimiwa Dan. Mheshimiwa Dan kutoka Webuye. Naibu wa Rais, itifaki zote na wahudumu na waliostaafu, Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Dan Wanyama. Jumbe moja tu kwa wananchi wa Kenya. Na maaskofu mtaweza kubaliana na mimi kwamba Biblia mingi zaidi ya 60. Lakini wa Kenya huwa wanasoma yaani kitabu ya manunguniko. Nataka kuambia mahali rais wetu na Rigiji wametoa Kenya hii kulingana na shukuru, tuwapatie motisha ili waweze kubadilisha nchi hii. Mubarikiwe sana. Naibu wake, the Deputy President of the Republic of Kenya, who is our chief guest, all protocol observed. Jambo la kwanza ningependa kusema ni appreciate bishop wetu ambaye ameteuliwa siku ya leo. Emeritus kwa nafasi ambayo Mwenyezi Mungu alimpa ya kipekee kuserve watu wake wa nchi yetu ya Nandi. Nisha kutoka Mwenyezi Mungu kule nyinyi, alafu sisi hapa kama viongozi. Mimi tu nataka niwaombe ambao tunawaserve kama wananchi wetu, kwa sababu tunasema service to humanity is service to God. Na washukuru sana na tunawaombea pia Mwenyezi Mungu. Wananchi ambao mko hapa, Your Excellency, tumekaa mimi nakupea hiyo loyalty yote kama support ambao mwisho. Your Excellency, nataka tu kwa sababu tumezungumza pale maneno mengi, nataka tu nitaje sababu tuko na waziri Murkomen yuko hapa. Ile tulipanga county ina experience mvua nyingi na mchanga ni clay soil. Neza barabara, Your Excellency, 1 month ikinyesha imeharibika. Kutoka kwa ofisi yako ambayo inangojea kutamakiwa kuwekwa lami. In the meantime, tuweke ile
Aje hayo manne Your Excellency, kwa sababu niko na hapa Emgwen, barabara ndefu hii tumesema ya Kamobo ianzie pale mpaka Mosopejo, Kipsigak iende Arwas na iende mpaka Lesos kule sehemu ile, Your Excellency. So naomba tu government kidogo, ili hao wananchi wanapopalilia wanapopanda mimea zao na kupeleka sokoni wasi. Asante sana, Your Excellency. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Head of Public Service, Waziri Kipchumba Murkomen, Your Excellency Governor Nandi, Mheshimiwa Senator, wenzangu wa Kristo ambao ni wa Nandi Area Church ya AIC. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Siku ya leo Bishop wetu and Assistant Bishop Reverend Serem, Bishop Serem na Bishop Mosoni kwa ile kazi ambayo mmepatiwa siku ya leo. Siku ya leo ni siku kubwa, especially kwangu. In 2016 tarehe 4, siku ya Jumapili kama hii ya leo, nilikuwa nimeketi hapa mahali nimeketi, tofauti ni kwamba nilikuwa nimeketi chini kwa nyasi. Na hapa Bible College ndo nilipatiwa microphone ya kwanza, nikaweza kuomba kura ya siasa ya 2017. Na iko na baraka mingi kweli. Ndio maana napenda kukuja hapa ili niweze kusanya zile baraka ziko, bado niendelee kwenda nayo. Nasema ni asante. Bishop wetu ameje kitonga na metaywa ngaliot na mitakitabutab Joana 12:34 kamwa kole keswat age tugul nekebutyi ng'ung'unyat ko lasima kome. Ngot ko mame kongetu ko inege, ko ngot kome koiye asikobit kochang'a. Bishop, kitinye responsibilities chechang eng kaniset nyo nebo AIC. Kaniset nekichome kimeche kesom kele sikome paiwat neo tinye betutab rani sikobit koi logoek chechang. Nenywanet AIC kongeteke olimba laboret konyo akoi lel mokwong. Development so kobit kotwo kaniset the iconic building nekitinye headquarters nenyo agesom kele sikobit kotunen chomnyet, sikobit koyeb paiwatab chomnyet, sikobit kechomnyet tugul biikab chekakochang'a akebe tai kokiemenyo ako kikanisenyo nebo AIC. Kwa hayo machache nataka kusema naibu wa rais asante. Kitu moja tu nataka kuomba, walimu P1 ambao ni walimu wa primary school, kuna wengi hapa Nandi County. Unajua Nandi County walipenda kusomea walimu. Kuna watu waligraduate 2012, watu wako na miaka 42 na wajaandikwa kazi hadi wa leo. Naibu wa rais, tunaomba utufanyie affirmative action au waandikwe kazi ndo asiende retire kabla aandikwe kazi. Wanasema anaongeaye machache ako na baraka, sababu atapewa next time aweze kuongea tena. Kama nimeongea mingi samewe ndo nipatiwe wakati ambao unafuata. Asante sana, Mungu abariki. Tumpigie makofi Mheshimiwa Women Rep. Sasa karibu senator wetu aweze kuzungumza na sisi. Migurset ne gomaswe oiwe. Amen. Bas kongoi ingin Bishop Serem ak Assistant Bishop Mosonik kakibwang chomnyet ak ng'ulek kimokwo kiy age tugul nemie komatiriyot mong'et arap chumba masere kiyai tum ngot kosul. Bwana asifiwe. So we wish you well. Ane kwa senator matinye ng'al, karibu ak iyet saet maraisi bandab kirwoknotet chang biik kibelbany ak kwame kimoik chebo kap sikorwai taban. So ongeleji kele kesukuman keakishan kele kilyon, lakini ameja kwa rais, kwa sababu I know you have exigency of time. With your permission, wacha niseme mambo mawili tu. Ya kwanza tunasema asante. Hapa ni kwako. Ile
naibu wa rais, hakuna mkutano tunafanya usipokuwa hapa kaunti ya Nandi. I hope I will later ama Patrice Chumba atakuambia vile inakaa. So yote bila wewe. So know that hata kama utakuwa wapi hata Nyeri na tuko na sherehe hapa, lazima ufike. Ndio shukuru kwa sababu wewe na rais metembea Kenya hii mzima. Ya pili, Your Excellency, tunataka tukushukuru sana kwa sababu ile ujasiri ulikuwa unakuja unaongea hapa ukisema Mlimani iko sawa sawa, hawa watu ofu yao ya kutopata kura ya urais, jisikia tuko wajasiri. So we thank you for standing with our president. And kuna kelele mingi inatoka upande ile na ile, lakini kama viongozi na Rift Valley tunajua ya kwamba wewe mwenyewe, Your Excellency, President undisputed Mount Kenya leader, ambaye ukikohoa kule mountain hapa Rift Valley tuna Roho Mtakatifu anatushikilia. Your Excellency, wacha niseme mnishukuru rais na wewe. Umetupatia wewe na rais mambo ya stima. You have given us electricity ya 1 billion. Kwa Yesu, sababu bishop au ananiambia tutangoja hii stima yako na Rais William Ruto wakati wewe. Mambo ya fertilizer imesemwa hapa. Mimi nataka nishukuru serikali. I think solution ni 1 and 2. Kama Saraka ndio ikifika wakati ya kupata mbolea wapate hii messages na hii vouchers. Excellency, tafadhali mbolea ifike ndio hao wananchi waache malaini. Your Excellency, jambo la tatu na ya mwisho ni kukushukuru kwa sababu ya mambo ya NHIF cover. Kagas mingalega bora tunwek. Kagas mwa gongoi amage. Akagile giwaje isongo miorete korogete na ko kichup ketorto lakini mameche ait yot kimasire Bible kianyoru kosirat kuno oret rais kongetege hizi agencies sianze kumaintain barabara kabla ya rainy season, kwa sababu hawa wananchi wa Excellency kama na siende mbele. Alafu kuna mkora mwingine hapo akonyo kuchobwe rejait ing yabanat building ak town. Oleje chichoto nachobe rejait kwa kure solin makichobwe kimeche oratunwek che kororon anan maunon. Momeche chekendi kebune psengwet ak chebingony kora kokergeitu anan maunon sikebe tugul. So hiyo ndio nilitaka niseme, Your Excellency. So fanya bidii. Huyu ndugu yetu Raila na watu yake wanasema akichukua 27. Tunasema kuna mnyama anaitwa fisi. Fisi ni tamaa ilimuua.
suka msamba. Na mimi naona hii tinga mnasukuma na president, Your Excellency. Munituma Addis Ababa niende nichunge kura isiibwe kwa sababu anatanga huko akisema kwa lalgonda tete laise ko nyor kenyeret. Sima ko ime chananole ne biik hapka. So let that person individually, Your Excellency, asikuwe na tamaa. Kama tumeunga yeye mkono ya AU au awache kutusumbua ati 2020 na akisimama pia 27, lakini tunataka ang'ang'ane kwa sababu anaweza kosa hiyo na akose safari ya kwenda mbinguni. So mumuombe asikose yote, ndio Mungu na Mungu aweze kutusaidia kwa mambo ya illicit brew. Your Excellency, kimalizia tunataka tushukuru, there is a tremendous remark Mzee Bishop Silas atusaidie in fight against illicit brew, and then mata kichona kama ameja lega bana ikilke agere kai chakta program chakta boisiet am Nandi ukifuatilia maneno yake sana unaweza potea. Kuna kazi ya kujenga ni ngumu kuliko kazi ya kubomoa. Tumekaa chini, tumepanga, tumekaa chini. Hiyo mikutano yote ya kukaa chini na kupanga na kujaribu kuweka mikakati sawa sawa. Hapa bado. Lakini pia mti ya ludo wale wa kujenga tutaendelea kujenga. Na hiyo ndio kazi umetupatia, tumepewa na raia, na mimi kwenda mbele as a leader, kazi yangu kuwa tu ni kukosoa. Let us also appreciate. Unajua kazi hii na especially waziri wetu Murkomen. Tuko na mawaziri aruga tena mashule, tuko na shida ya stima, tuko na shida ya maji, tuko na lakini rafiki yetu hapa alipata nafasi akuzi minister yeyote, ni huyu tu mmoja ambaye ana lakini pia tujipatie nafasi ya kukaa chini kama viongozi ili tuweze kupanga maendeleo hiyo kwa pamoja. So tukiwa na tumdo hapa, wewe haukosi. Na tunajua sio lazima ukuje hapa Nandi. Ulikuwa na nafasi ya kwenda kaunti zingine, lakini kwa sababu ya mapenzi yako na watu wa Nandi, wewe karibisha waziri wetu Kipchumba Murkomen aweze kuzungumza na sisi. Karibu ndugu yetu. Mheshimiwa rafiki yangu Felix Kosgei na ndugu yangu Stephen Sang. Mheshimiwa Bishop ambaye ni bishop wetu pia, Bishop wetu wa nyumbani mpya, ako na majina nzito nzito. Pamoja na Bishop James ambaye pia ni jina nzito kwa Biblia, James. Mheshimiwa Patrice Chumba kwa hapa, Bishop Korir, the rest of the bishops na deputy bishops wetu waka mbalimbali, wazee, vijana na wamama wa kanisa yetu ya AIC.
Bwana asifiwe. Ilosunot Kiptayat. Asante sana. Kwanza kabisa, I'm very excited. Leo nimekuja kusherekea a progress of our church. Your Unajua wengine kwa sababu wanatafuta forum ya kuongea siasa, wakipata watu wamekaa namna hii, anaweza simama aseme inasema, lakini mimi ni member ya hapa. Wacha ni na sio member tu ya nilizaliwa huko ndani. My father ndio pastor kwa hii. Yeye pia ndio mwenyekiti wa DCC yetu na ni vice chair ya kanisa yetu ya Marakwet region. So nikiwa hapa, mimi nimelelewa nyumbani kwa job, wengine wengi, some of them who have even rested, walisomea hii Kapsabet. Hii ni Kapchef sasa number 1. Tukiwa hapa ni Kapchef sasa. Lakini sasa siwezi waacha basabu hapa ni nyumbani. So I just have to come, na kata kama kwako iko na kelele unazoea kwa sababu ni nyumbani kwako. So lazima uzoee tu, manage kidogo mpaka ufikie. Na kwa hivyo mimi nimefurahi sana. Bishop, I want to say this because leo sio siku ya siasa, nataka kusema mambo machache. Ya kwanza, mimi nataka kusema Mungu amekupenda. Alipatia kazi Bishop Patrice mapema akiwa 40s. Mimi nikiomba senator, yeye ndiye alikuwa bishop yetu mpaka huko, tulikutana Sambalat, ikasonga ikakuwa 3. Sasa ameretire. Na hii Bishop Chumba ni miaka mingapi? Sasa Polo badala ya kuniuliza akaenda kuuliza Bishop direct. And I want to say Bishop Chumba, asante sana kwa kazi ulifanya. Hata ile comment mtu alisema hapa hajadanganya. Wewe unafanya hii ya Bishop, lakini pia uko na ideas kidogo. Ulikuwa na ideas mingi ya siasa. Retire, wacha ni kuombea officially. Your Excellency, huyu Bishop sasa retire. His retirement. Na especially mahali inahitaji kupanga ya nchi. Bishop huyu Yego singetaka tuwe karibu na mambo ya kuzungushana na raia. Huyu hata nashukuru pia kwa kazi umefanya. Bishop Mulu ameniuliza nimepoteza AIC churches in Nairobi, tumekuwa pamoja na nyinyi. Mimi nataka kusema kwa Bishop Serem na also Bishop Mosonik, mumeshikilia kazi ya ile ilikuwa inasemwa hapa. Makosa yenye imetokea kwa the latter church, ama watu wengi wanafikiria development ya roho ya hawa watu wenye wanakaa hapa. Sasa tuko siasa, tuko nini? Wachia sisi development. Wewe panga missionary work na evangelism. Because if we want a
reached out to as many people na kanisa ikaanzia hapo. Yetu kwa nyumbani ilikuwa Wednesday, ikuwe namna hiyo. Rudisha evangelism ya door to door. Ka nguvu mambo ya Sunday school. Kama sio Sunday school neno la Mungu, nilijifunza my parents kwa nyumbani mpaka hata juzi nilijiambia, yani miaka wakati sasa mimi nimekuwa mzazi, nikaambia my wife, sababu hiyo ndio itatusongesha mbele. So sasa hata nikichelewa nyumbani kidogo, tuko na nama kisoma kwa Kiingereza ambayo agondoa seat kama leon kama utie. So this is an area that tusongeshe kanisa yetu mbele. Your Excellency the Deputy President, this church is a so kaunti yangu na zingine siko na sponsorship na partnership ya kanisa hii. Tise sponsorship ya kanisa ibaki kwa ya shule ibaki kwa kanisa, so that the moral compass hiyo. Rafiki yangu sana ananisumbua kama vile anakufanyia Your Excellency, ananifanyia pia hapa. Anasema lazima nikuje, lazima nikuje, lazima nikuje. Mimi nimekubaliana na Sang, tutakaa hapa wakiongea hapa, wanakuambia asante kwa fertilizer, wanakuambia asante kwa mambo ya UHC, wamekuwa yangu, mambo ya barabara ni yako, mambo ya stima ni yako, mambo ya hospitali ni yako. Kama ni asante ni yako yote isemwe asante. Wengine na mimi sasa, unajua nimezoea katikati ya hii maneno. Jana tulikuwa kwingine, wengine wanafanya kelele, lakini najua na yeye, nilifunza yeye karibu lesson zine. Sijisumbue sana, unasukuma tu ikiendanga, akishika network sawa, lakini pia ajikazi. Akifika hapa awaje ya Murkomen kwanza, anzie yake aseme throughout. Lakini kama itasaidia kura, hakuna haja, hiyo ni sawa. Asante. Asante sana. Wewe sifuka tu kazi yako, hakuna shida. I now want to take to welcome Busha, the Speaker of East African Legislative Assembly. Timana, a very long name. Thank you, our brother, for accepting the invitation to come and join us.
Speaker, may you address us. Your Excellency, Honorable Naibu wa President, Your Excellency, Parliament, Your Excellency, good afternoon. Chamnigei. As IALA, East African Legislative Assembly, we are DRC Congo, tuko na South Sudan, tuko na Rwanda, tuko na Burundi, tuko kila nchi imetuma wabunge 9 in Tanzania, in Arusha. Lakini kazi tunafanya, we are rotating. Tembelea Rwanda, tukafanya kikao kule, tembelea Burundi, tukafanya kikao kule. Huyu mwezi wote tuko hapa Nairobi. We want to thank His Excellency who came to support us and to open our meeting. We also want to thank huyu naibu wake, Deputy President, for the support and the warm welcome we received from this country. We also want to thank the Speaker of National Assembly and the Speaker of the Senate. Our Bishop and his assistant, they came to my office last week. They were brought by Mama Mbunge, Mama Leader, Zipporah Kenin. Wakanambia, we Speaker, please come to support us. Tukakaa chini, kama chini ya ulinzi, Bishop akatuombea. Mimi nikasema tutakuwa. Bishop, tuko hapa. Tuko hapa. Hata kesho tutarudi. Saa yenu nimeshangaa. Ndo kanisa East Africa. Sinaitwa EAC. Ayo IAC kila kitu ni nimeshindwa hii jina ni EAC, ni kanisa ya nchi zote za EAC ya African Community. EAC. Ini kanisa yetu. And I am a member. We didn't only have our meetings, our plenaries. Tumetembea, tulifanya timu 4. Timu ya kwanza imetembelea Embu County. Ingine timu ikatembelea Narok County. Ingine timu ya tatu ikatembelea Nyeri County. Na leo tuko hapa Nandi County. When we are having our I will not be long. If you want to know what EAC is and what IALA is doing, what we do what we call widening the community.
members kwa community. Ya mwisho, East Africa. One people, one nation. We are one. Thank you. Thank you so much, Right Honorable Speaker. I now want to invite our Head of Public Service, Bani, and Your Excellency, thank you so much. Hii sherehe hapa tuliona saa zingine simu yangu naweza kataa kuchukua kwa sababu najua kuna nini na kutafuta. Karibu sana Felix Koskei. Thank you, Governor. And number one, I want to congratulate the new bishop of AIC Nandi area. Pongezi sana. Assistant Bishop, pongezi. You have now taken over. Your Excellency, in Nandi County, the leadership of the church are one. As cordial relationship and development because and fellowshipping together. At the same time, Your Excellency, even the political leadership sharing, we've seen them planning all the developmental agendas of this county, and we want to thank the entire leadership, both from the religious side and also the political. Your Excellency, I want to assure you that all as your officers working under you, issues, alcohol, and drug, all government, public servants are on the watch out, and they are working very hard to ensure that the directive of ensuring that the and drug abuse menace is completely stopped. The national government administrators across the country and all the MDAs are alert, and they have started working. And we can see the fruits of their work on the ground because now we are getting a sober country. Secondly, Your Excellency, the directive on the issues of fertilizer, the issues of mapping, the issues of preservation of the forest, Your Excellency, and even the planning of roads. Achieve your directive and the directive of the President himself. So, Your Excellency, I don't have much to say. I want to say pongezi. But Bishop Mpia, we are ready to work together so that people. Asante sana. Asante. The work that we are doing together. Your Excellency, mambo mawili tu nikimalizia.
One, I want to confirm to you that we are working as county governments together with national governments in Nandi County. We are working together with you. Your Excellency, also, we are working in a church function today. Your Excellency, I told you last week that we had a sitting with the bishop. The fight that you are dealing with and driving personally, the fight against illicit brew, substance abuse, and Your Excellency, they have some ideas of how the church. Your Excellency, we know we are having issues with the peace, the situation in Kerio Valley. And Your Excellency, this bishop court all the way to Turkana, Samburu, Baringo, Elgeyo Marakwet, all the way. They also have some, the church can work with the government on that agenda. And the third issue, Your Excellency, is the role of our churches in supporting our educational institutions in terms of raising up our children in those schools. Na Your Excellency, nilikuomba kwamba walikuwa naomba nafasi na kupata mkutano na wewe. And now that you are here, Your Excellency, today, I am sure you will be able to respond to that, because wanataka kukaa chini na wewe wazungumuze so that we can see what the church and what the national government and together with county governments we can work together to deal with these challenges that are affecting our region. Na kwa hivyo, kwa heshima kubwa, Your Excellency, I know we have strayed a little bit, but thank you for being our friend. It is now my humble duty and pleasure niweze kukukaribisha wananchi hawa, na nitamalizia kusema tu, Your Excellency, hawa kanisa yetu ya AIC, kwa sababu hawa bishop ni wapya. The assistant bishop is new, the bishop himself is new. Kazi ambayo wataanza kufanya lazima tuwasaidie, wako na challenge kidogo ya kupata means ya kutembea. Na najua one of the things that we will be doing here will be to raise resources ya kusupport hawa. Your Excellency, I have mentioned this to you. We thank you for supporting the church. Karibu sana, Your Excellency. Tumpigie makofi, His Excellency. Karibu, Your Excellency. Asanteni, tafadhali tuketi. The presiding bishop of AIC, Baba Askofu Mulwa, the deputy presiding bishop, the new bishop of Nandi area, Bishop Moses Rem, and your assistant, Assistant Bishop Musonik, our retired Bishop Silas Yego, mzee wetu ambaye tunamheshimu sana, kanisa, the head of public service, waziri wetu Kipchumba Murkomen, governor wetu wa Nandi, waheshimiwa wabunge, senator wetu, waheshimiwa MCAs, na Wakristo hamjambo. God is good and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nandi chamge. Mimi nimeshukuru sana. I'm very privileged to have been invited to witness the very colorful ceremony of the installation of the new bishop, Bishop Serem and his assistant Musonik, katika hapa Nandi County. Hii ni sherehe ya maana sana, na vile wamekula kiapo ya kutumikia Wakristo katika Nandi area, tumeshukuru sana kupata nafasi ya kuwa pamoja. Niko na salamu mingi sana kutoka kwa kiongozi wetu Rais William Samoei Ruto. Mmepokea? Hili ni kanisa lake, na mimi na rais ugawana kazi, tunakubaliana. Tulikubaliana nikuje pande hii, na yeye akaenda pande ya Kilgoris. Kenya ni kubwa, and from time to time nitakuwa nikija pande hii kumwakilisha. Na mimi nikiwa hapa Nandi hakuna makosa. Watu wengine nasema ninakuja sana, kwani wanataka niende wapi? Siku mlipigia Rais William kura, si mlinipigia pia? Si mliona jina yangu hapo na picha mtu mweusi yako hapo, mkanipigia. Sasa nikiwa hapa natakiwa nikuwe wapi? Si mimi ni mtu ya shukrani?
Kwa hivyo we'll come to Nandi. Na bado mkiwa na sherehe mnatuita, we'll come, kwa sababu Biblia inasema kwa wale 10 waliponywa, ni wangapi walirudi kusema shukrani, asante? Mimi ni huo mmoja. I am a very grateful person. Na mimi ni mtu iko na heshima sana na wale ambaye walikutendea mema. Na mimi na rais hatutachoka kusema asanti kwa maombi yenu na kura zenu mlitushikilia. Tulikuwa na matatizo mengi. Unajua tulikuwa tumesukumwa kwa kona. Kama mimi nilikuwa nimesukumwa zaidi, nilikuwa nalia kama panya. Mkatuombea, mkatupigia kura, mkatusaidia tukakuwa viongozi wenu. Kwa hivyo when you invite us to come, we are more than happy. Na pia hii kazi ya kanisa ndio pahali baraka kutoka. My history and that of President William Ruto is a history that nobody can explain. Sisi kufika hapa ni Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo mambo ya kanisa tuko mbele and will always come. Akina mama, nimepata barua yenu ile nimepatiwa na askofu na nimeisoma. Sababu imeandikwa na Kiingereza ninaelewa na nitashughulikia. Mmesema bishop wetu ambaye anaondoka, Bishop Chumba, atitupange yeye kazi. Tayari tulipanga yeye kitambo. Yeye ni director pale Nzoia kwa sukari. Atusaidie hapo. Tayari amepangwa hapo. So sisi tuko mbele yenu. We are ahead of you. And what you are Nandi, this is your government. Hii ni serikali yenu. It's your government. Yetu tu ni kufanya vile mnataka, ile inawezekana. Of course tutatembea polepole, kuna yale tunaweza kimbiza, kuna yale naenda polepole na vile tulipata Kenya. Mimi nilisema pale Kasarani tulikuta Kenya imefilisika. Kwa store hata panya alikuwa ametoroka, hakuna kitu ya kukula. Na rais wetu William Ruto amekuwa na kibarua ngumu sana. Alikuta madeni mlolongo, kulikuwa deni ya 9.8 trillion. Kulikuwa na ingine naitwa Eurobond ya $2 billion ambaye amelipa wiki 2 iliyopita. Na for 1 year rais amekuwa pale tukimsaidia kungangana na hii madeni. Kwa sababu hiyo madeni lazima ilipwe kwa sababu ilichukuliwa na serikali ya Kenya. Na kwa hivyo mnaweza kuona kama mambo ilikuwa naenda polepole, lakini mambo imeanza kufunguka. Na mimi nataka nihakikishie nyinyi watu ya Nandi, huyu mtoto wenu Rais William Ruto ni kijana ako na bidii ya kufanya kazi. Isipokuwa akina Murkomen hawezi ambia nyinyi, anatukimbiza kupelekana na yeye ni kibarua. Kuamuka ni saa 10. Juzi nimelia nikubalia niamuke saa 11, wananchi nasema bana amuka saa 9 usaidie rais. So president ameweka bidii. Na ndio tumeanza kuona matunda ya hiyo bidii ameweka. Mbolea tukiingia ilikuwa shilingi 7,000. Sasa ni 2,500. Akina mama wale 70 years and above walikuwa miezi 10 hawajalipwa. Tukiongea wanalipwa kabla ya tarehe 30 kila mwezi. Unga tukiingia shilingi 240. Imeteremuka 130, 135, 120. Dola ilikuwa imepanda mpaka 62 shillings, 162. Sasa imeteremuka 130, inaelekea ikienda chini. Walimu tumeandika 56,000. Mashule ilikuwa haina walimu. Na mambo inaendelea, uchumi umeanza kufufuka, na dalili nzuri. Yangu tu ni kuomba nyinyi muendelee kuombea rais wetu, muendelee kumweka kwa maombi. Mungu ujasiri, ampatie hekima ya kutoa hii Kenya katika shida ya kiuchumi, na tukiendelea mbele Kenya itakuwa ni nchi ya kujivunia. Na mimi nataka nimhakikishie nikiwa hapa Nandi, niko na msimamo kali sana
Mimi ni kama hii watu ya hapa Nandi. Unajua nyinyi na mimi ni watu ya damu kuchemuka haraka saa zingine. Nyinyi ndio mlifukuza mzungu 1905. Yule wakati ya Koitalel Samoe. Alafu nyinyi ndio mlitufundisha kusema hatutaki ujinga. Mimi ni mtu yuko msimamo. Mimi na watu wetu huko kwa mlima tuliamua kwa kauli moja kumuunga rais wetu mkono kwa sababu tuliona ako na mpango, ako na maono na ako na mpango ya kusaidia Kenya. Na tukaunga yeye mkono. Kukiwa na shida mingi sana. Na siku mumenipatia kazi, mkimpigia kura mkanipigia. Kazi yangu ni rahisi sana. Na ninaielewa. Kazi yangu mimi naielewa. Kazi yangu ni kumsaidia rais, kumkinga na kumlinda. Hiyo tu. Hiyo ndio kazi yangu. Kazi yangu ni kuenda mbele yake. Nikiona kuna watu wamechimba shimo anguke, mimi naweka mchanga, anapita. Akishapita, mimi nakaa nyuma yake. Nikiona mtu na kisu, naweka yeye mereka, naweka yeye chini. Ndio rais aweze kuendelea. Na ile kazi mimi niko nayo na hao mawaziri ni kumsaidia rais wetu afaulu. Kumsaidia achaguliwe was one thing. And it was very important. But it's even more important to make sure that President William Ruto succeeds. Na ndio mimi nataka katika hii bonde la ufa nyumbani kwa Rais William Ruto, niombe na unyenyekevu tukue na umoja wa kufanya kazi. Hii malumbano katika nyumbani kwa rais, mimi nimeona aibu sana tukiwa Bomet. Rais anachukua dakika 30 ugomvi na siasa na vita kuliko aeleze ile kazi imemulete. Take the presidency for granted. Mimi naona mnaanza kuchezea hii kiti yenu. Na msichezee. Kama rais amekuja kwa county nyumbani na ni rais wa Jamhuri ya Kenya, amekuja kuzidua mipango ya maendeleo, kupanga maendeleo. Munatoa rais kwa mamlaka yake na cheo chake. Kazi yake ni kuzuia vita. Wewe hapana piga kelele, wewe nyamaza, mnaulizana nini? Sasa hiyo ni kazi gani tunafanya? Watu ya bonde la ufa. What has happened to you people? Mumesahau pahali tulitoka? Mumesahau? Huyu William Ruto rais wetu alikuwa kwa shida. Alitoka pahali ngumu sana. Itakuwaje watu ya nyumbani ndio wanafanya aibu mbele ya rais wa Jamhuri ya Kenya? Kama Wakenya wengine wote wamenyamaza, pahali anaenda iko heshima. Yeye amekuja nyumbani, amekuja Bomet, amekuja Kericho, amekuja Nandi. Watu ya nyumbani wale wanatakiwa kumtafutia heshima katika Jamhuri ya Kenya na kimataifa. Rais wetu ameheshimika Afrika nzima. Ameheshimika duniani. Mwezi wa Mei amealikwa na rais wa Amerika kufanya state visit to the United States of America. The rais amepata heshima internationally and the whole country. Pahali ya kukosewa heshima, pahali ya aibu ni nyumbani. What is wrong with you, my people? Iko nini? Mimi nilikuwa pale jana, nimeona aibu sana. Mimi nilikuwa na rais Kiambu, watu yangu wakataka kumkosea heshima, nikawaambia wasirudie tena. Na hawajaweza kurudia. Na nikasimama nikawaambia watu ya nyumbani, Mount Kenya, huyu ni rais ya Jamhuri ya Kenya. Kama mnataka kutoa aibu, mnionyeshe mimi aibu. Lakini hapana rais wa Jamhuri. Siku tulienda na yeye siku nyingine huko, hakuna kalisema ngo, walinisikiza. I'm asking the people, the Kalenjin nation, tafadhali na muomba kwa heshima kubwa nikinyenyekea, tumuoneshe heshima rais wa Jamhuri ya Kenya. Na ndio ataheshimika kwengine. Lakini hiyo aibu niliona jana na juzi. I am very concerned. Nao viongozi ya college nitawaita. Niwaite? Niwaite? Yes, I'll call them.
nitawaita. Now if they don't listen to me, nitakuja kuwashitaki kwenu. Tumekubaliana? Nyinyi mungetaka rais aendelee kuoneshwa aibu? How do we expect the president to be respected by the rest of Kenya, by the rest of Africa, by the world, when tunakuja kutoana nguo mbele ya rais wa Jamhuri ya Kenya? Nyinyi mnajua hapa bonde la Ufa mulibaki nyuma miaka 5 ya maendeleo kwa sababu ya siasa mbovu ambayo ililetwa baada ya handshake. Saa ile mumepata serikali yenu, iko na rais anapenda nyinyi, iko na naibu wa rais anapenda nyinyi. Ndio wakati ya nyinyi kunyonya na kusaidika. Sasa mkilete siasa duni ya ugomvi na kupigania viti, uchaguzi uko mbali. Wewe unakomboa vijana kupiga kelele, mwingine anachukua vijana kupiga kelele. Rais amekaa pale. Ile ilimulete haongei. Mkutano hawezi endelea. I'm going to call our leaders from this area, from our counties here in north and south, niketi chini na hawa, so that they can explain to me what is the problem and why they want to embarrass our president at home. What we saw should never again be seen in this area for the 10 years President William Ruto will be president. Na hiyo ni kazi yangu ya kunyorosha hii watu. Niwanyoroshe? Hiyo ni kazi yangu. Na mimi najua kazi yangu. Mtu yeyote atakosea rais wangu heshima, tutakosana. Awe governor, awe senator, awe MP, anybody from this region and our backyard, pahali sisi tulipigiwa kura 100%. We want total respect for President William Ruto. Na mikutano yake hawezi kuwa vile niliona jana. Sasa niliangalia TV jana. Ile maneno yote mzuri rais alifanya hakuna. Si mliona TV jana? Ile naoneshwa ni vita na kelele. Ile mazuri yote ilikuwa imetulete imepotea. Let us be very, very careful. Very careful. Msioneshe Wakenya wengine kama hamuna haja na kiti ambayo mlipewa. Hii ni kiti ya maana sana na iko nyumbani. And the only way to show the people of Kenya you appreciated their support ni kuwa na heshima katika sherehe ambaye inaongozwa na rais wa Jamhuri ya Kenya. Mimi nikimalizia, kwa sababu ilikuwa mzuri niseme, ama nimefanya makosa kusema? Si hata nyinyi mnaona aibu? Hatutaki hiyo maneno kwa sababu si maneno nzuri. Mambo ya pombe, rais wa Jamhuri ameamua ya kwamba kwa miaka atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya akiwa Mkristo. Vijana wetu hata hawatausiwa sumu na mtu ikisemekana ni pombe. Mabaa haitafunguliwa mchana na usiku. Ile mabaa ambayo iko na leseni ifunguliwe saa 11. Wale wanataka kutumia watumie saa 5 waende wakalale. Hii ya kukunywa mchana haiwezekani. Hii ya kukunywa mpaka asubuhi haiwezekani. And I want to thank the county commissioner and your team for the good job you are doing, na muendelee. Na sisi tumeamua kama serikali hakuna county commissioner, hakuna OSPD, hakuna OCS, ataenda transfer. Ukishindwa na kasi tunafutia wewe pahali wewe iko, kutoka hapo unaenda nyumbani. We are not going to transfer anybody because that is transferring a problem. Sasa ukishindwa kazi Nandi, iko haja ya kupeleka wewe Kericho? Si unatoa tabu hapo unapeleka huko? So we have told our officers, and I called them for a meeting tukiwa na waziri Professor Kindiki na Inspector General of Police hapo, PS wa internal security, tukawaambia hawa going forward mtu afanye kazi yake. Kila mtu achunge kazi yake. Wewe kama uwezi, funga vilago kwenda nyumbani. So mkiona OSPD hapana iko hapa Nandi, transfer itakuwa kwako nyumbani kwa bibi yako. Kama bibi yako na pension atakupatia. Sisi tumekubaliana. And bwana vile vile kama wewe ni mama uende kwa bwana yako. Uachie wale wako na nafasi na kazi. But I'm happy our officers across the country have done a good job
Our young men are sober, wafanye kazi. Tumepata bolea na tutaangalia hiyo delay ili kuweko tupate bolea ya kutosha, watu waende kwa shamba wakalime na kila mtu atapata riziki yake. Finally, ndio nimalize niseme kuna mambo mingi hapa ya barabara imeongelewa hapa. We are doing something. Na nilisema kuna mambo mengine hatutaki kuongea sana. There is something going on. Na watu ya Nandi, the president and I are not foolish people. Especially for me, mimi si mwerevu sana lakini si mjinga. Niko tu hapo katikati 50%. Kuna kakitu mimi najua. Sasa nyinyi mkikosa kupata barabara, nani atapata? Lakini hatutaki tuongee sana kwa sababu hii vitu ni chache. Na kila mtu anataka. So mtu wachie nafasi. It's something we are doing and things are okay. Na mtulie tu, mambo iko sawa. Just relax, things are okay. Mtakuwa sawa. Mambo ya maji vile vile, mambo ya shule vile vile, iko mambo mingi sana sitaki kutangaza hapa hadharani. Ya mwisho mimi nataka niseme asante kwa kutupatia huyu mtoto wenu Felix Koskei kutusaidia. Yeye ndio mimi na yeye tunasaidiana pale kwa rais, tukiwa watu ya rais ya mkono. Si ndio watu ya kuunganisha mawaya huko chini kuhakikisha gari inasonga. And Felix Koskei and I work closely to help the president, and the president is very happy with his work. So ni mzuri nikiwa hapa Nandi niseme mlitupatia mtoto mzuri ambaye anafanya kazi vizuri. Na nyinyi muendelee kumuombea, muendelee kumshikilia kwa maombi. I'm also very happy with the governor and the members of parliament and the leadership of Nandi because you are united. Hatujaona makelele hapa mikutano vile tumeona kwingine. So governor, kanyangia hapo. Weka watu pamoja. For you to get development, remain united and work as a team. Na mkifanya kazi as a team, mtapata usaidizi wa kutosha na mtapata maendeleo. Kwa hivyo mimi niseme asanteni sana. Vile tumeulizwa tusaidie kutafutia bishop na assistant bishop gari. So wale hii watu wako hema kubwa hii iko na mkeka nyekundu na wanakunywa maji. Nyinyi mko kwa mkeka? Nyinyi hapana iko kwa mkeka mtulie. Sasa wenye kutoa pesa ni hawa. Wale wamepewa maji, wamepewa jugu, wale wanakula wakiendelea. Sasa hawa ndio tutasaidia. Ndio tuone kama bishop wetu and the assistant bishop, we can assist them to get transport so that they are able to do the work of God. So tufanye namna gani governor? So there will be collection across. Yes. As we bring ours as leaders. Haya. Nimeambiwa watu ya kanisa mtapewa